but the relevance of the object of the investigation. He has produced fake document, fake certificate of B.Ed. প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, এই মুহূর্তের জন্য অত্যন্ত বড় খবর। ভুয়ো নিয়োগে এবার কিন্তু ব্যাপক ক্ষুব্ধ সম্মানীয় বিচারপতি। প্রচণ্ড রেগে গেলেন। ফেক সার্টিফিকেটকে কেন্দ্র করে যে নিয়োগ হয়েছে তাকে কেন্দ্র করে তোলপাড় হলো হাইকোর্ট। ব্যাপক ক্ষুব্ধ হলেন সম্মানীয় বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর আপডেট উঠে আসছে। অবশ্যই ভিডিওটিকে শেষ পর্যন্ত দেখে নেবেন ও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবেন। বন্ধুরা, এই মুহূর্তে যে গুরুত্বপূর্ণ খবরটি উঠে আসছে, গত বৃহস্পতিবার মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চে সম্মানীয় বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে উঠেছিল মুর্শিদাবাদের জনৈক এক শিক্ষকের জালিয়াতির মামলাটি, এবং এ বিষয়ে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হলেন সম্মানীয় বিচারপতি। রেগে গেলেন। সিআইডির ক্রমাগত অগ্রগতি রিপোর্ট দেখে ক্ষুব্ধ সম্মানীয় বিচারপতি। মুর্শিদাবাদের সুতি এলাকার গোথা হাই স্কুলের এক জনৈক শিক্ষক ভুয়ো সার্টিফিকেট জমা দিয়েছিলেন। তার মতো আর কজন শিক্ষক মিথ্যে নথি জমা দিয়ে চাকরি করছেন? এর সন্ধানে ওই দিন মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চে 3 সদস্যের কমিটি গঠন করল মহামান্য কলকাতা হাইকোর্ট। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বিশেষ কমিটি করল আদালত। মুর্শিদাবাদের গোথা হাই স্কুলের ভুয়ো শিক্ষক জনৈক শিক্ষকের মতো আর কতজন ভুয়ো শিক্ষক চাকরি করছেন তা খতিয়ে দেখবে এই কমিটি। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়ম খুঁজে বের করবেও কমিটির সদস্যরা। আগামী 1 সেপ্টেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে বলে সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে। মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চের গঠিত এই নতুন কমিটিতে রয়েছেন স্কুল সার্ভিস কমিশনের সচিব, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সচিব এবং শিক্ষা দপ্তরের সচিব। গত বৃহস্পতিবার মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের সম্মানীয় বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর নির্দেশ দেন যে স্কুল সার্ভিস কমিশনের সচিব, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সচিব এবং শিক্ষা দপ্তরের সচিব নিজেদের মধ্যে বৈঠক করে অনিয়ম এবং বেআইনি কাজ, দুর্নীতি খুঁজে বের করতে চেষ্টা করবেন। 15 দিনের মধ্যে কমিটি আদালতের কাছে রিপোর্ট জমা করবে। ওই দিন সম্মানীয় বিচারপতি বসুর নির্দেশে আদালতে উপস্থিত ছিলেন সিআইডির সম্মানীয় ডিআইজি। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বেআইনি নিয়োগ খতিয়ে দেখে রিপোর্ট পেশ করেন তিনি। দাখিল রিপোর্টে অসন্তুষ্ট হয়েছেন সম্মানীয় বিচারপতি। এ বিষয়ে পরপর টানা কতগুলি রিপোর্ট দেখে কার্যত রেগে গিয়েছেন সম্মানীয় বিচারপতি, অখুশি হয়েছেন। তার সেই মূল্যবান প্রতিক্রিয়া আমরা দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব। চলুন দেখে নিই। In the 6th report. This is not my task, sir. No. You come, you see. It's at page 6, if I'm not wrong. No, the Caesar list, last 6th report. Yes, madam. Final report. That is at Last report, the page 6. Page 6, madam. No, Is this is looking only to, the pagination is at the bottom of the page. No, there is no page. Caesar, you find the Caesar. Second page, Caesar. You are looking this report filed on, this is report, 8th August report. Madam. Caesar. Madam, may I just clarify, madam? These Caesars, these whatever, After the arrest of Almis Tiwari. madam, that has been after the arrest. Madam, there had been certain documents, if your lordship kindly come to the previous report. After this was recovered from this Animesh Tiwari. Yes, understood. But the relevance of the object of the investigation, you have received. But this giving it, and if you see the first report, where you have already seen the service book, original service book of Animesh Tiwari. There is no use in keep giving this kind of report of some pages and I have done my job. Now, strikingly, it is coming to my notice for the first time. If you see, number 1, identity card of Animesh Tiwari, roll number such as B.Ed college. Then come to 5, Roman 5. B.Ed Mark sheet from Himachal University, B.Ed mark sheet from Himachal University. Can you correlate these two? Have you in custody, have you questioned him about this? আমাকে এই যে তুমি যখন ইন্টারোগেশন পুলিশ পিরিয়ডে
during the PC period, my lord, during the police custody of this gentleman. I'm not putting anything that on the which way the No, investigation my lord is absolutely right. Just think, My lord, you are recovering a roll number of this person. these are all fake documents. So it stretches to where? Himachal Pradesh. Yes. He has produced fake document, fake certificate of B.Ed. His roll number is of this. It is all subject to investigation. No, no. These are the large area of investigation. But unfortunately, neither of this report disclosed. Let me understand from you how, in which way you want to work. I need two things from your lordships. One, on the last occasion, will kindly peruse this. So far as, may I just take this Shruti afterwards? May I just first clarify those two affidavits of 2, 3 and 6, Yes. in Howrah and UP. You have what you have stated, what you have done so far after knowing this. Yes. These are the letters. I have the original with me, the lordship. Once I can place it before lordship, my lord. These are the letters which we have. My lord will kindly look into the queries which we have put before the concerned authorities, my lord. This is of the July affidavit. The commission, the board is supplying materials to you. On the last date, you are not interested. The last date of hearing, my lord, we have received that. The IG is present in court today. That was the first day, my lord. The IG is present in court today. Yes, she is present, my lord. I reposed huge confidence in you. We are grateful, my lord. But see this, how you are. It is strengthening the prayer of the petitioner for investigation by the another. There is no quarrel with the agency, but it is a prestige of your. I personally, my lord, I ensure this court, my lord, we will honor the truth, my lord. Certain things we require from your lordships, my lord will kindly peruse that. Mr. Counsel, put these letters on affidavit. My lord, we will, my lord, we will. My lord will kindly look into the contention of those letters, my lord. These are the next date, my lord. This 10th I have received, on 11th I have issued all these letters. Don't expect this will be table work. If you find from the evidence some actions is to be taken, take this action. My lord, I need go to the ground. My lord, I need an FIR to be registered, my lord, by the concerned authorities. My lord, problem is, my lord, CID Suomoto cannot register an FIR. CID can take over any FIR. Now, that is the reason why I have placed before lordship, my lord, the order dated 19th of January 2023, wherein lordship has directed the concerned authorities to register. Supposing you are getting link of this kind of offences in the course of your investigation, can you not link it with this?